જય જીનેન્દ્ર ને જય શ્રી કૃષ્ણ અને પ્રણામ. નવનાથ વણિક એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી દિલીપભાઈ મીઠાણી તથા નવનાથ વડીલ મંડળના પ્રમુખ શ્રી નલિનભાઈ ઉદાણી અને ઝૂમ ટીમ તરફથી તમારું સ્વાગત છે. સૌ પ્રથમ પ્રોગ્રામની શરૂઆત સુવિચારથી કરીશું. ઇંગ્લિશમાં છે. If you ask people what they need to be happy, everyone will make a list of different things. But you really think about it, the only two things we need are healthy body and calm soul. હવે આજનો પ્રોગ્રામ આગળ વધારીએ. આજે આપણને get glowing for a healthy skin with natural face packs for beautiful skin માટેનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન મિનલ શાહ આપશે અને પછી રંजना પટેલ આપણને પણ વધારે આપશે. સો ચાલો મિનલબેન આવી જાઓ. નમસ્તે, પ્રણામ, વંદન. કેમ છો બધા? મજામાં? Nice to see you all. Sun is shining, so I hope you are making most of the holidays, most of the sunlight. I would like to thank Nalin Bhai and Navnath Vanik Mandal for giving us this opportunity. Before I start, આજે ડેટ છે 23rd of April અને આપણે ઇંગ્લેન્ડમાં રહીએ છીએ, તો આજે શું છે? તો આજે છે સેન્ટ જ્યોર્જીસ ડે અને that's why I'm wearing red. અને I'm wearing a white trouser which you can't see but I am wearing it. So happy St. George's Day. હવે આપણો આજનો ટોપિક છે સ્કિન ફેસ પેક માટે. તો તમારો ફેસ like it reflects what's going on inside. તો આપણે જે ઉપરથી કરવાના છે એ તો હેલ્પ કરે છે, પણ અંદર બોડી માટે પણ you have to be very careful. તમે શું ખાવશો, સોલ્ટ અને શુગરનું ઇન્ટેક કેટલું છે, ઇનફ રેસ્ટ મળે છે કે નહીં, ઊંઘ બરાબર છે કે નહીં, ડિહાઇડ્રેશન તો નથી ને, પાણી બરાબર પીઓ છો, એક્સરસાઇઝ કરો છો કે નહીં, અને મનને શાંત રાખવા માટે યોગા કે તમે મેડિટેશન કરો છો તો ઇટ વિલ બી અ ગ્રેટ હેલ્પ. હવે આપણે જે આજે છે આઈ એમ ડુઈંગ ઓન અ મેચ્યોર સ્કિન ધ ફેસ પેક. એમાં most of the I think 100% બધું નેચરલ જ છે. અને એ માટે મને એક વસ્તુ યાદ આવે છે કે I am a self-confessed supplement junkie. તમે મને કહો કે મિનલ વિટામિન ઈ માટે આ લેવી જોઈએ ટેબ્લેટ, વિટામિન ડી માટે આ લેવી જોઈએ, તો મેં લીધી જ હોય. તમારો જો કોઈનો ફાર્મસીનો કે દવાનો બિઝનેસ હોય તો I am the easiest customer to target. અને હું એટલી બધી પાગલ છું વિટામિન્સ માટે કે whenever I go on a holiday, like I went to Australia, બધા souvenir buy કરવા જાય તો I would go to the pharmacy shop અને હું એમ કહું એ લોકોને કે તમારી બેસ્ટ સેલર સપ્લિમેન્ટ કયા છે. તો એવી રીતે મારો ભાઈ અમેરિકા છે, મારાથી નાનો, અને એ ફાર્માસિસ્ટ છે. તો હું એની શોપમાં ગઈ અને મેં કહ્યું મનીષ મને વિટામિન સી ટેબ્લેટ જલ્દી જોઈએ છે. તો એ મને કે મિનલ વિટામિન સી ટેબ્લેટ સંતરાખા ને. મેં એને કહ્યું કે તું કેવો છે, તારી દવા નથી વેચવી, કઈ જાતનો ફાર્માસિસ્ટ છે તું? પણ એને મને કહ્યું એટલે મને યાદ આવ્યું. અને સો ધીસ ઇઝ વિટામિન સી. cut it, put it on a skin straight. Vitamin C straight on, 100% pure, no impurity. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે ચાલુ કરીએ. સૌથી પહેલા અને એકદમ ક્વિક મારે તમને જે બતાવવું છે, ઇટ્સ ઓનલી વન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ધેટ ઇઝ ફોર ધ આઈઝ માટે. તો એની માટે છે આ પ્રોડક્ટ છે, એ છે હની. તમને દેખાય છે? યા, સો ધીસ ઇઝ હની. એને ઇનટુક બી કહેવાય છે. અને આ મેં ફૂડકોમાંથી લીધી છે. હવે એને હું આવા ફ્લેટ ઓલા પર લઈ અને આ મેં પાણીમાં એને ભીંજાવેલી. એમાંથી લઈ અને અહીંયા થોડાક હું આમ કરી અને આપણે જ્યારે પૂજા કરીએ ત્યારે સુખડ ઘસીએ
પૂજા ભગવાનની પૂજા માટે એવી રીતે જ તમારે આમ ઘસવાનું છે. અને એનાથી આ આપણી પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે. આમાં હળદીમાં નેચરલ લેક્સેટિવ છે અને ઇટ પ્રમોટ્સ ઇમ્યુનિટી અને ઇટ રિમૂવ્સ ધ ડાર્ક સર્કલ. આ તમને દેખાય છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ આ અહીંયા આગળ આ પેસ્ટ થઈ છે. હવે એને માટે હું આ રિંગ ફિંગર લઉં છું, અહીંયાથી લઈ અને પછી જસ્ટ પુટ ઇટ અંડર યોર આઈઝ. રિંગ ફિંગર એટલા માટે કે આમાં સૌથી ઓછામાં ઓછું પ્રેશર હોય છે અને આપણે અહીંયા આઈઝમાં બહુ પ્રેશર આપવું નથી એટલા માટે. અને પછી આ સુકાઈ જાય એટલે તમે એને પાણીથી કાઢી નાખો. જો તમે આ રાતે સૂતા પહેલા કરો તો પછી તમને બહુ જ સરસ ફાયદો જોવા મળશે. ઇટ રિમૂવ્સ ધ ડાર્ક સર્કલ. ઓનલી વન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ, જસ્ટ પાણી સાથે ઘસવાનું અને એમાંથી જે પેસ્ટ થાય એ લગાવવાનું. અને આમાં એક પેકેટમાં તો ઘણા બધા આવે છે એટલે તમને ઘણું ચાલી શકે. So this was a quick fix, ખાલી એક માટે કહ્યું એ. હવે એના પછીનું જે છે મારું એ મારે તમને બતાવવું છે. એમાં પણ બહુ પ્રોડક્ટ નથી. અને એ છે આ કાકડી. આ કાકડીને મેં ખમણી લીધી છે, ગ્રેટેડ. ઇટ ઇઝ ગ્રેટેડ. ક્યુકમ્બર છે ને it reduces the swelling, puffiness. It's very cooling અને it provides very much hydration. તો હવે આમાં લઈ આ વાટકામાં આ જે ગ્રેટેડ કાકડી છે એને હું આમાં નીચોવું છું. અને એનો જ્યુસ કલેક્ટ કરું છું. પછી એમાં આપણે નાખશું એકદમ થોડી હળદર. હળદરના ફાયદા શું છે, એમાં શું છે એ હું કહેવાની નથી, કારણ કે તમે બધા કિચન ક્વીન બધા મારી સામે બેઠા છો અને યુ નો કે એના અનએકાઉન્ટેબલ બેનિફિટ્સ છે. એને મેં આમ હલાવ્યું અને એમાં નાખું છું હું એકદમ થોડું રોઝ વોટર. ધીસ ઇઝ અ રોઝ વોટર. અને પછી એને હું આ એક કન્ટેનરમાં પોર કરી દઉં છું.
હવે આ જે કાકડી હતી આપણી મારી પાસે એના હું એકદમ ઝીણા 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 મારે એના સ્લાઇસ કરવા છે. તો પહેલા તો મેં આ છાલ કાઢી નાખી. પછી આને એકદમ પતલી એટલે એકદમ જ પતલી કે આમ પકડાય નહીં એવી એવી આટલી પતલી તમે આમ વળી જાય એવી પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી અને આમાં નાખવાની. આપણે જે પાણી તૈયાર કરેલું કાકડીનું હળદરનું એમાં. પણ આ કાકડીનું એવું હોવું જોઈએ કે આમ બેન્ડ થઈ શકે એટલે આપણે આંખમાં રાખવામાં સ્કિનના બધા આંખના બધા પાર્ટને ઈ ટચ થાય. જેટલી પતલી તમે કાપશો એટલો એ એરિયા બરાબર કરશે કવર. અને પછી આ બંધ કરી અને આને મૂકી દેવાનું ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે. અને પછી રોજ એમાંથી 1-2 સ્લાઇસીસ લઈ અને આમ આંખ ઉપર મૂકવાની. તો આમાં તમે જોયું એમ cucumber water with turmeric અને rose water. Yeah, rose water is very cooling. Turmeric માં એવું કે છે curcumin root નું છે ઈ અને it is very very antiseptic property. So આ થઈ ગયું. હવે મારે જે બતાવવું છે એ મેઇન છે અને એનું નામ છે કોલેજન ફેસ પેક. તો એની માટે મેં આ અળસી લીધેલી. અળસી, ધીસ ઇઝ અળસી. આપણે ઇંગ્લિશમાં એને ફ્લેક્સ સીડ કહીએ છીએ. અને બીજા હતા ચોખા. એ મેં ગઈકાલે પલાળીને રાખેલા. અરવિંદભાઈ તમે મારી સ્લાઇડ્સ બતાવશો એક પ્લીઝ? હવે જો આમાં એક બાઉલમાં અળસી છે અને એકમાં ચોખા છે. This is called a collagen face pack. અને અળસીના તો આપણે શું કહેવાય, જેટલા વખાણ કરીએ એટલા ઓછા છે. એને મેં એક રાત પહેલા પલાળી રાખેલા અને પછી તમે જો એમાં જરા તમારી આંગળી ફેરવો તો તમને લાગશે કે એમાંથી એનું ઓઇલ છૂટું પડતું જાય છે. It already becomes very very sticky, like ક્રીમ જેવું, જેલી જેવું થવા માંડે છે. પછી એને મેં ગરમ કરવા મૂક્યા. હા, જો આવી રીતે આ તો આપણને બધાને આવડે છે. આપણે ભાત બનાવીએ છીએ એક્ઝેક્ટલી એના જેવું જ છે. આ થવા માંડ્યું અને એના પછી અળસી જે છે એને ગરમ કરીને આ જુઓ, અળસીને મેં ગરમ કરી અને જ્યારે હલાવે ત્યારે આવા એના સફેદ ફીણ થવા માંડે છે અને ઇટ બીકમ્સ વેરી ઓઇલી, વેરી જેલી લાઇક, વેરી ક્રિસ્ટલ જેવું થવા માંડે છે. એટલે પછી મેં બંધ કરી દીધું અને પછી એને મેં ઠંડુ થવા દીધું. હવે જે ઠંડુ થઈ ગયું એટલે આ જુઓ, આ તો ભાત જેવું છે એ તો આપણને ખબર છે. અને આ છે એની આ અળસી. હવે આ કોલેજન જેલ ને બધું આપણે લઈએ છીએ એટલે કોલેજનનો અર્થ શું? તો કોલેજન લિટરલી મીન્સ કે ઇટ ઇઝ લાઈક અ ગ્લુ.
ગ્લુ. તો આપણા આ કોલેજન પ્રોડક્શન જેમ આપણે એજ થવા માંડીએ એમ એમાંથી ઓછું થતું જાય આપણા શરીરમાંથી. અને ગ્લુ શું કરે? ગ્લુ બધું પકડી રાખે. એવી રીતે આ કોલેજન tightens your skin and it keeps everything together. પણ as the age goes by it becomes less, production becomes less. તો આ અળસીના બિયાથી, અળસીથી આપણે trying to give collagen back. હવે આને હું ગ્રાઇન્ડરમાં પીસું છું. તો સૌથી પહેલા હું રાઈસ લઉં છું. અને રાઈસ લાઈક એઝ આપણને ખબર છે એમાં લોટ ઓફ અમીનો એસિડ અને સ્ટાર્ચ હોય છે. અને રાઈસ ફેસ માટે ને એમ ઇટ્સ હાઈએસ્ટ યુઝ બાય કોરિયન અને જાપાનીઝ. એ લોકો આનો પ્રયોગ બહુ કરતા હોય છે. એટલે આને મેં મૂક્યું. હવે અહીંયાને હું બંધ કરું છું. આ મારું વેટ છે, વેટ ગ્રાઇન્ડર. તો તમને અને આ હું હવે અગેન આને એક કન્ટેનરમાં કાઢી લઉં. હવે એક્ઝેક્ટલી સેમ આપણા ગ્રાઇન્ડરમાં આ જે આપણે અળસી ને પલાળીને રાખેલી અને પછી ગરમ કરેલી એ આ છે એને હું નાખું છું. કોલેજન ફેસ પેક આર વેરી પોપ્યુલર, વેરી એક્સપેન્સિવ. તમે જોઈ શકો છો આમાં આપણે બધું ઘરના નેચરલ પ્રોડક્ટ જ વાપર્યા છે. અગેન આઈ એમ પુટિંગ ઇટ બેક ઓન માય ગ્રાઇન્ડર. કદાચ ગ્રાઇન્ડર તમને દેખાશે નહીં પણ એનો તમને અવાજ સંભળાશે. હવે આ પણ આપણે દળી લીધું, ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું. હવે હું એને આમાં મારે છાણવું છે, ગળી લેવું છે. એટલે અહીંયા આ રાખી અને હું આને આમ મેં પોટલી વાળી અને હવે હું આને સ્ક્વીઝ કરું છું. આ તમને કેવી રીતે બતાવું? જો આ મેં સ્ક્વીઝ કર્યું. Okay, so this is 100% pure collagen and it is again plant based.
which will help you to regain your elasticity. હવે એમાં હું 1 સ્પૂન આપણે જે પહેલા રાઈસ નું તૈયાર કરેલું એ નાખું છું. એમાં થોડું નાખીશ હું કોકોનટ ઓઇલ. આ એક્સ્ટ્રા વર્જિન કોકોનટ ઓઇલ છે. કોકોનટ ઓઇલમાં ઘણા બધા ફેટી એસિડ હોય છે, વિટામિન ઈ હોય છે. ઇટ્સ વેરી વેરી મોઇશ્ચરાઇઝિંગ. અને પછી એમાં થોડું આપણું આ એલોવેરા જેલ. એલોવેરા જેલમાં એલોઇન હોય છે, which helps in deep moisturizing. અને પછી એને સારી રીતે અહીંયાથી મિક્સ કરી લો. એકચ્યુઅલી હવે આ જોઈ તમે એની કન્સિસ્ટન્સી. અને I will add just little bit, a tiny drop of rose water into it. Rose water is anti-inflammatory and it reduces the redness and puffiness. હવે આ actually તમે જુઓ તો it's not a face pack but it's a serum. અને આપણે જે કોલેજન સેરમ મોંઘા જોઈએ છે, એન્ટી એજિંગ, એન્ટી wrinkling, face brightening, fresh lightening, this is the thing. તમે આને સ્ટોર કરી શકો છો અને તમે આને દિવસમાં એકવાર એવરી ઓલ્ટરનેટિવ ડે લખાવી શકો છો. જસ્ટ જોવા માટે અહીંયા હું અહીંયાથી આગળ. See how nicely it absorbs in the skin and it gives a very beautiful shine. So આ થઈ ગયું આપણું brightening, lightening, collagen. It's a full of collagen and it's very good for tightening the skin, anti-wrinkle formation. So I hope કે તમે આ try. આ કેટલો વખત રાખી શકાય અને ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર છે? Yes, અને this serum you need to keep it in a fridge and it should last you about 7 to 10 days. Every day લગાવવાની જરૂર નથી, તમે every alternative day પણ લગાવી શકો છો. હવે એના પછીનું મને બતાવું છું ફેસ પેક. એ છે બટેટા, પોટેટો. એજ મેં કીધું કે આપણે જે કિચનમાં બધી વસ્તુઓ હોય છે એ જ મેં લીધી છે. તો આ મારું મેં એક બટેટું મેં મેશ કરીને બોઇલ કરીને એનો મેશ કર્યો છે આ. અને તમને બતાવવા માટે કે આ એક જુઓ, આ રો પટેટો છે. જો હું એને આમ જ કાપીશ ને તો પણ તમે જોજો આમાંથી કેટલો બધો સ્ટાર્ચ નીકળે છે. So potatoes are very high in vitamin C, starch and potassium. Okay, so coming back here, મેં એક બટેટું બાફ્યું અને પછી એને એકદમ આવી રીતે આ મેશ કરી નાખ્યું એકદમ.
ઓવરકુક કરી શકો તમે, આપણને એકદમ એકદમ મેશ જોઈએ છે આપણને. અને પછી હવે 1 ચમચી મેં આ બટેટાને એરાય. હવે એમાં હું નાખું છું 1 ચમચ ગ્રામ ફ્લોર, એટલે કે ચણાનો આટો, ચણાનો લોટ. ચણાનો લોટ એમાં લોટ ઓફ આયર્ન હોય છે અને એઝ વી કેન સી ઇટ્સ વેરી બાઇન્ડિંગ. ચણાના લોટને બદલે બીજો કોઈ લોટ વાપરી શકાય? હા, સો ચોક્કસ તમે ચણાનો લોટ વાપરી શકો, તમે રાઈસનો ફ્લોર વાપરી શકો, પણ રાઈસનો ફ્લોર એકદમ ફાઇન જોઈએ આપણને. અને બીજો તમે મેંદો, ઘઉંનો લોટ, મેંદો એ પણ તમે યુઝ કરી શકો. પછી આમાં હું નાખું છું 1 ચમચી યોગર્ટ. Do with little more yogurt. તો પેસ્ટ બનાવે તે આપણને ખબર પડે કેટલું કન્સિસ્ટન્સી આપણને જોઈએ છે. Again, I'll be putting here some oil. કયું ઓઇલ વાપરું? એમાં lot of vitamins, antioxidant હોય છે. It has a powerful sunscreen in it. અને બીજું to make it more moisturizing, હવે હું આમાં નાખું છું little bit of honey. Honey is very very moisturizing and it is a very good for the skin. Which oil did you put? Sorry, say it again. જો તમે કોકોનટ ઓઇલ નાખી શકો, તમે ઓલિવ ઓઇલ નાખી શકો, તમે તલનું તેલ પણ નાખી શકો. મેં આમાં અત્યારે ઓલિવ ઓઇલ નાખ્યું છે. ઓકે. Again, little bit of aloe vera gel. Aloe vera gel has a very very soothing property. અને છેલ્લું મારું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ આમાં હજી નાખવાનું છે એ છે કપૂર, કેમ્ફર. તો હું શું કરું, આ અને અહીંયા રાખી આપણે. આ મારી કપૂરની ટીકડીઓ છે. કપૂર જે આપણે આરતીમાં ને વાપરીએ છીએ એ છે આ. Camphor is a solid painkiller, very powerful, and it has a very antifungal property to help you relieve the acne. Okay, હવે આ મારું ખાઈની ગ્રાઇન્ડર છે, હેન્ડ ગ્રાઇન્ડર. આવી રીતે નહીં મૂકીએ આપણે અંદર, એટલે આપણે એને આમાં પીસી નાખીએ. તમારી પાસે આ ન હોય તો ઓલા દસ્તાથી એનાથી પણ તમે એને
ગ્રાઇન્ડ કરી અને એનો પાવડર બનાવી શકો. કોઈકનો સવાલ છે, can you say anything to remove the pigmentation માટે કઈ છે? કોઈનો સવાલ છે ચેટમાં? પિગમેન્ટેશન માટે આ આપણે કહે છે ને બટેટાનું છે, આ પેક તમે ટ્રાય કરો. બહુ હવે આનો જે પિગમેન્ટ એનો જે પાવડર થયો છે એને હું આમાં નાખું છું. લિટલ બીટ ઓફ મોર યોગર્ટ. મને જરા કન્સિસ્ટન્સી આની વધારે જોતી હતી, જરા લૂઝ જોતું હતું. તો આ તૈયાર છે આપણું બટેટાનું ફેસ પેક. ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ ફોર જે બેન કહેતા હતા પિગમેન્ટેશન માટે, ડાર્ક સર્કલ માટે, એની માટે. ઇવન આઈ વુડ સે કે આ બટેટું છે એ બટેટું જ તમે એની પાતળી પાતળી સ્લાઇસ કરી, પતિકા કરી અને તમે જ્યાં પણ તમને પિગમેન્ટેશન હોય જો ત્યાં તમે રાખો તો તમને ઘણું સારું પણ દેખાશે. બીકોઝ આમાં પોટેશિયમ બહુ છે, સ્ટાર્ચ બહુ છે અને ઇટ હેઝ હેલ્પ રિડ્યુસિંગ ધ પિગમેન્ટેશન. Someone has asked, where can you get aloe vera gel? એલોવેરા જેલ કેમિસ્ટ માંથી. એલોવેરા જેલ છે આપણે અહીંયા હોલેન્ડ એન્ડ ડાયરેક્ટમાં મળે, બોડી શોપમાં મળે, બ્યુટી શોપમાં તમે ડેફિનેટલી યુ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ. ઓકે. અને આ પણ થોડું હું તમને, આઈ નો કે આઈ એમ શોઈંગ ધ સેમ હેન્ડ, પણ આવી રીતે તમને બતાવવા માટે આવી રીતે કરી નાખો. અને બીકોઝ આમાં કપૂર છે, કેમ્ફર છે, તો યુ નો ઇટ સ્મેલ્સ નાઇસ અને ઇટ્સ વેરી વેરી એન્ટી ફ્યુગલ. તમારા જો ઓલા ઘણી વાર બધાને ફોડકીને એવું થાય છે, બરાબર, એ બધું આનાથી બધાથી નીકળી જાય, શાંત થઈ જાય અને સેપ્ટિક નહીં થાય તમને. વેરી નાઇસ. અને પછી તમે આ તો મેં હમણાં આપણે કાઢી નાખ્યું કારણ કે હજી છેલ્લું બતાવવાનું બાકી છે, પણ તમારે થોડો વખત તમારે રાખવું જોઈએ. ઓકે, હવે વી આર કમિંગ ટુ ધ લાસ્ટ વન. હા, એ બટેટા માટે એમ કહેવાનું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ બટેટાનું શાક બનાવો, બટેટાના પરોઠા બનાવો તો એક બટેટું વધારે વાપજો. ઓકે, હવે આ છેલ્લું છે, ઇટ ઇઝ ઓલ ઇન વન. એટલે આમાં તમને બધું આવી જાય. તમે મને કહો ક્લેન્ઝર, ટોનર, મોઇશ્ચરાઇઝર બધું ઓલ ઇન વન છે અને ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ પિકનિયા. હવે આનું મારું નંબર 1 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે કોફી. any coffee lovers here? તો આમાં મેં એક સેકેન્ડ હતું એ કોફી લીધી. મને લાગે છે કે હું બે લઉં. એક ચમચી જોતી હતી મને અને આ મેં 2 સેકેન્ડ આપણા એક કપના થાય એ લીધા. પછી હવે આમાં હું એડ કરું છું, આ કોફીમાં લોટ ઓફ એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ હોય છે, એ આપણા શરીરના પીએચ બેલેન્સ કરે છે.
ઓકે, હવે આમાં હું આ ચણાનો લોટ છે. ચણાનો લોટ આપણને બધાને ખબર છે. આપણે પીઠી કરીએ, નાના હતા ત્યારે બધાએ ચણાના લોટમાં હળદર નાખીને મલાઈ નાખીને પેક બનાવીને લગભગ બધાએ વાપરેલું હોય છે. તો વી આર ઓલ અવેર ઓફ ધેટ. અને અહીંયા છે, આ છે યોગર્ટ. સોરી, આ યોગર્ટ છે, એ હું લઉં છું અહીંયા. પછી મને જોશે હની. ધીસ ઇઝ હની. આઈ એમ પુટિંગ સમ હની ઇન ઇટ. યોગર્ટ ઇઝ વેરી મોઇશ્ચરાઇઝિંગ અને હનીમાં ઇઝ એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને ઇટ કીપ્સ ધ સ્કિન મોઇસ્ટ. એટલે આપણી સ્કિન મોઇસ્ટ રાખે પણ ઓઇલી ના કરે. અને છેલ્લે આ આપણું છે એ હું લઉં છું લેમન. સોરી, મને આપણા નાના ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ લેમન નહીં મળ્યા, એટલે આઈ એમ યુઝિંગ ધીસ બિગ વન. અને આ વેરી રિચ સોર્સ ઓફ વિટામિન સી. અને હવે આમાં આઈ વિલ એડ જસ્ટ અ પિંચ, absolutely little big pinch of this jam, and this jam is kesar, saffron. Sorry. અને હવે આપણે આને હલાવ. મેં પહેલા કહ્યું એમ આ બધા નેચરલ પ્રોડક્ટ છે. આમાં કંઈ પણ બહારનું આર્ટિફિશિયલ કેમિકલ કંઈ નાખ્યું નથી. ફેસ પેક તમે તૈયાર લો છો ત્યારે કંપનીએ એમાં શું નાખ્યું છે, કેટલા પ્રમાણમાં છે આપણને ખબર હોતી નથી, પણ આમાં તો બધું આપણે પોતે જ બનાવેલું છે. બધા પ્રોડક્ટ. ઇઝન્ટ ગોડ ગ્રેટ? આપણને કેટલા પ્રોડક્ટ આપ્યા છે બોલો, શરીરની અંદર જવા માટે અને શરીરના બહાર માટે પણ. તો આ જોયું તમે, એની આની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ તમે, આના પર લગાવી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન વન. ઓલ ઇન વન એટલા માટે કીધું કે કારણ કે એમાં ગ્રામ ફ્લોર ને કોફી ને બધું છે, એટલે તમારું ક્લિન્ઝિંગ થઈ ગયું, એક્સફોલિએશન થઈ ગયું. આમાં આપણે લેમન નાખ્યું, એટલે એમાં ટોનર બી આવી ગયું. So this What is was the last ingredient? અને it smells divine. Sorry, તમે શું કહ્યું? ના, એટલે કોઈ પૂછ્યું છે કે what was the last ingredient, but I think it's a saffron, isn't it? Saffron, હા, કેસર નાખ્યું. હવે this is ready, but as I told you, I have to practice what I preach. So moment of truth. હવે હું મારા ફેસ પર તમને લગાવીને બતાવું છું કે કેવી રીતે લગાવું છું. So here પહેલા it's going to be messy 100%. એટલે પહેલા હું મારું હેર બેન્ડ કરી લઉં. ટિશ્યુ ને તૈયાર રાખજો કારણ કે you might get it here. So let me just cover up my clothes. તમે બ્રશથી લગાવી શકો કે તમે હાથેથી પણ લગાવી શકો. So I am going to use my hand, my finger. સોરી, આ મેં ચાલુ કરી દીધું, હું ભૂલી ગઈ. મેં અહીંયા મારું સ્ટીમર તૈયાર રાખેલું. આપણે જ્યારે ફેસ પેક લગાવીએ એની પહેલા
if you can cleanse, tone and moisturize your face, અને એના પછી જો તમે સ્કીન છોડી લો અને પછી તમે ફેસ પેક લગાવો તો તમારું શું થાય કે તમારા પોર્સ આર ઓપન અને the ingredients get to start immediately. હવે આપણે આમાં થોડા પ્રેશર પોઈન્ટ લઈએ એક્યુપ્રેશરના. તો પહેલો ઇઝ અ ચીન. તો ચીનમાં મૂકીને અહીંયા અને પ્રેસિંગ. પછી આ લિપ્સ છે એની બાજુમાં એટલે અહીંયા. પછી આ નોઝની બાજુમાં. પછી આંખની બાજુમાં. પછી આ બ્રો બોન ઉપર અને પછી અહીંયા લમણા પર અને પછી કાનની નીચે. I do that again. અહીંયા ચીન પર, લિપ્સની બાજુમાં, નોઝની બાજુમાં, આઈસ પાસે, બ્રો બોન, એક્સક્યુઝ મી, અને પછી અહીંયા કાનની પાસે. પાછું લગાવીએ ત્યારે આના અપવર્ડ સ્ટ્રોક્સ. અહીંયા પણ અક્ષર અહીંયાથી લઈ આ એક અહીંયા અને હોલ્ડ ઇટ ટાઈટ. આ બીજું લિપ્સની બાજુમાંથી એક હાથથી પકડી રાખવાનું, એક હાથે તમે પુલિંગ. નોઝની બાજુથી અને અંડર ધ આઈ. સેમ થિંગ લિપ્સની બાજુથી, નોઝની બાજુથી અને અંડર ધ આઈ. અને હવે ફોરહેડમાં zigzag moment. So you do this. એક હાથ ઉપર એક નીચે, એક ઉપર નીચે, ઉપર નીચે, zigzag. અને પછી આમ ફિંગર લઈ અને પછી આ બાકીનો છે હું લઈને. ઘણીવાર આપણે નેકને ભૂલી જઈએ છે. એવું નહીં કરવાનું. નેકને પણ જરૂર છે નરિશમેન્ટની ને એની. અને હવે સર્ક્યુલર. Someone has asked in the chat, how long can you keep this pack? How long you can keep it? Like coffee નું જે તમે બનાવ્યું એ કેટલો વખત સુધી રાખી શકો? અચ્છા, આને આપણે ફ્રીજમાં રાખીએ તો આપણે ફ્રીજમાં રાખી શકીએ good about 1 week or so. ઓકે. અને હું તમને આ સુકાઈ જશે એટલે પછી બતાવીશ. પણ ઇટ ઇઝ ઇન્સ્ટન્ટ લાઈક પિક મી અપ પેક છે. એટલે આનું રિઝલ્ટ જલ્દી તરત જ મળી જાય છે. અને ઇટ્સ ઓલ ઇન વન. તમે ક્લેન્સ, ટોન, મોઇશ્ચરાઇઝર, ડિટોક્સિફાઈંગ એ બધું નહીં કરવાનું, બધું આમાં જ આવી જાય છે. હવે આને આ બધું થયા પછી શાંતિથી 10 મિનિટ 20 મિનિટ બેસી જવાનું.
બધું કામ નહીં કરવા માંડવાનું, નાઇસ સુધિંગ મ્યુઝિક સાંભળવાનું, રિલેક્સ યોરસેલ્ફ. ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી મી ટાઈમ. આની આપણે આ બધું આપણે કરીએ છીએ, that gives time to be with you, with yourself, with your thoughts and all that. So enjoy the time of being with you. So I hope આ જલ્દી સુકાઈ જાય તો પાછું તમે આમાં અહીંયા વધારે રખાઈ શકો. પણ એ મેં કહ્યું કે જે પ્રેશર પોઈન્ટ્સ હતા, they are very important. એટલે તમે ખાલી આમ લગાવીને મૂકી દો એમ નહીં. તમે એના સાથે તમે મસાજ બી કરો તો it goes inside. અને આ તમને લાગે કે હવે બધું થઈ ગયું છે, I am ready to relax, ત્યારે you can do little bit of tapping. Tapping on your face, it calms your face. It tells your muscles of the face relax now. મિનલબેન, તમારી પાસે હવે બહુ થોડીક જ મિનિટ બાકી છે. હા, બસ થઈ ગયું મારું. અને છેલ્લું છે આ, it's a pinching. બસ હવે હું આમને આમ જ રહેવા દઈશ. I will see Ranjana doing preparing her things અને પછી I will take it off. So I hope it was informative, it was helpful, and I hope you all have enjoyed it. અને કઈ પણ તમારે મને ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય તો પૂર્ણિમાબેન, you can ask me if you have any question. No, I think everybody have been asking, and I have been asking you at that time. But yeah. So Minal, I know she has you been can't, here. You can't, sorry, you can't smell it, but it smells divine, coffee around me. Thank you. Minal has been here. Thank you, Badam. Minal has been with us for many times. She's multi-talented, and she has done so many mehndi, rangoli, table decor, food demonstration, marbling, gift wrapping, vagere vagere. So thank you very much, and this was very informative and very enjoyable. Thank you. Thank you. હવે આપણે બોલાવશું રંજનાબેન પટેલને. રંજનાબેન પટેલ, she is Rangoli artist, makeup, face painting, and she runs workshops, and she has been our Zoom program many times, and food demonstration, vegan food demonstration as well. Ranjana will show different packs. Thank you, Ranjana. Thank you. Can everybody see my desktop here? I can see two screens. Can you spotlight this one? Yeah, thank you. Hello, everyone. Thank you for the introduction, Punyabamen. And thank you also to the No Nut Manik Association and everybody involved in putting this presentation together. I'm going to, Minal's presentation was amazing. And it's always a challenge to go after Minal after an amazing presentation. So mine is going to be very simple. I'm going to be making a cleanser, a toner, and a moisturizer, something that we all should do on a daily basis, that we should all have in our daily routine. Daily skincare routine. So Minal's face packs and treatments is something that you can add to your routines a few times a week to supplement your daily routines. And what I'm going to show is something that you would do on a daily basis using natural ingredients. Now, some of the ingredients that I'm going to use you might not find in your home, but they are very easily available in health stores and also chemists and online as well. So the first, in a normal skincare routine, you'd start off with a cleanser, then you follow it with a toner, and then you finish off with a moisturizer. But I'm going to show you how I make the toner first, simply because it makes things a lot easier for me whilst I'm, sat in one place. So I'm using a weighing scale to do my measurements. And my weighing scale gives me measurements in weight as well as volume. So
I'm using the milliliters measurements. In order to make this, I've taken, before we start, I should mention that we should start off with clean hands and clean tools. So I'm just going to use some wipes to make sure that my hands are completely clean and free from any pathogens. And I'm also going to take a little bit of sanitizing gel. And then I'm going to use some isopropyl alcohol, which I've got in a spray bottle here. And I use that because I take that to makeup jobs with me. But you can get them in a bottle like this, and it's called rubbing alcohol. That's a common name for it. So I've sanitized a lot of my equipment here, but just to show you how I do that, just gonna take a few of the items that I might be using. You just spray it. And then you wipe them down. Make sure you wipe them down with a clean tissue and put them away on a clean surface. So be careful when you're dealing with sharp objects that you don't cut yourself. So everything else that I'm using here, I've already sanitized just to save time. So this way, we're not going to be introducing additional pathogens into our preparations, and they can therefore last a little bit longer. So with my toner, we're going to use 10 milliliters of all the different floral waters that I've got here. So I've got rose water. This is my rose water. You can use the one that you can buy from VB as well, or any Indian food shops. There we go, that's 10. And I'm going to use sandalwood water. All these floral waters I've had for a long time. I got them from online. Because I love making my own preparations for putting on my skin. And then we've got orange flower water, which is this one here. You don't have to use all these waters that I'm using. It's because I have them that I'm showing you. You can just use whatever you have. You can use aloe vera juice and rose water, because those two are very easily available. But make sure that the aloe vera juice doesn't contain flavorings and it doesn't contain other ingredients, and that it's just aloe vera juice. This is jasmine water. And this, along with the rose water, makes it smell so nice. And the sandalwood water. And it just feels so luxurious simply because of the scent. And then we have frankincense waters. All of these waters have been
have been produced as a byproduct of the distillation process of when they're making essential oils. They're also known as hydrosols. So they're simply steam infused with the essence of the product that it represents. So here we have a mixture of the various different waters, and that makes an amazing toner. And I'm just going to put it in a bottle like this one so that we can use it later. And I've already sanitized the bottle inside as well. And I've also sanitized the top. So you should label this with all the ingredients that you used and the date you made it, so that, and then store it in the fridge. This should last quite a long time because we haven't added anything other than what's already bottled anyway. So this should last a long time, 6 months, maybe more than that. But if you keep it in the fridge, it will be much nicer to use. So our next, and I'll show you how I use that when I show you the routine later. Our next product that we're going to make is the oil cleanser. So I'll just bring the products. I will need that as well, sorry. So for the oil cleanser, the ingredients that I'm going to use are sweet almond oil, jojoba oil, rosehip oil, argan oil, wheat germ oil, and coconut oil as my base. And then I will add a number of essential oils to it, and I'll go through those when I get to that stage. So before I start, I'm going to create like a steam, like a double boiler, by putting hot water in a cup here. Because I'm not doing this in my kitchen, it's going to be a bit tricky. This is just so that I can melt the oils that are in solid form. And let's see if this is gonna, yeah, that'll stay nicely. So to this, I'm going to put it on my scale, zeroize it, and I'm going to add my coconut oil. Oops. So I'm going to add 10 mils of coconut oil. That's 5, 7. That's perfect. So I want to melt that because I don't want it in solid form. And that's the reason that I'm doing the double boiler method. So this will help to melt the coconut oil. It will mix with the other oils much better. So that's done. Lift that off to one side. Wipe that down, zeroize this again, and then start adding the rest of my oil. So we've got sweet almond oil. So this is how I bought mine.
and I bought mine from Holland and Barrett. So we're going to add 10 mils of that. I'm making quite a lot here. It's actually enough to last a long time, and it's fine because, again, I'm not going to be introducing any water or any moisture to it. It's 10. And then we've got jojoba oil, which is that one. It's cold pressed jojoba oil is 100% pure. Jojoba oil is the closest oil that you can get to the natural skin oils that our bodies produce. So you know that we produce sebum. This is the closest thing to sebum. Sebum is the thing that clogs our pores as well when we don't, like if you don't cleanse your face properly or on a regular basis, you would end up getting clogged pores, and that will then lead to breakouts like spots and acne, or it might aggravate the acne even more. If you don't want to use so much, you can always half the quantity. And then we've got rosehip oil. Can we see the bottle again, Ranjana? Yeah, sure. Bottle, the name on it. Yeah, just somebody wants to see. Yeah, just. It's jojoba oil. Yeah. Okay. Thank you. And then we're going to add rosehip oil. That's 10 mils of rosehip oil, which is this one here. Rosehip. Yeah, sometimes it's called rosehip seed oil as well. And rosehip seed oil is a very good sunscreen as well. It's very anti-aging. I'll just pour it in. Easier. There we go. And then we're going to add argan oil, which is a Moroccan oil. And I think you all know about the benefits of argan oil. It's very good for hair, nails, skin. It's one of the super oils that we have in the skincare industry. And all of these oils are very easy to get. I literally picked them up yesterday because I had run out of some of them. And then we've got 10 mils of wheat germ oil. Wheat germ oil is quite light, but it's also quite high in vitamin A, which, as you know, another word is retinol. Another word for vitamin A is retinol, and retinol is the buzzword these days. So we've got wheat germ oil is very good preservative as well. And then we're going to add some vitamin E capsules.
just to stop this from going rancid, because vitamin E is a great preservative. So all I've done is just got some vitamin E capsules that you can buy from health food shops. The ones that you have for, that you would use for supplementing your own vitamin E intake. You literally just puncture it and squeeze out the oil. Comes to about 1.5 milliliters, roughly 1 to 1.5 milliliters. And then we're going to stir it all together. I'm going to add some essential oils to this. The essential oils are quite that I've chosen them for their clarifying properties. So the first one and the main one will be clary sage, and that's this one here. And you have to make sure when you buy, I don't know how to make it, I don't know if it's going to focus in. If you can spell it, it would be fine. Yeah, sure, I'll write it for you. There we go. Yeah, And yeah. it needs to be an essential oil, it needs to be an absolute essential oil and not a blended one. So we're going to add, they come in a dropper bottle like this. Yeah. And you just add 10 drops of this. It doesn't matter if you get the number of drops wrong. So we're looking at just 10 drops. And then we're going to add rosemary essential oil. So rosemary is the herb that we all use in cooking. There we go. That's also an essential oil. And rosemary is very stimulating. So we're going to do 5 drops of rosemary. 3, 4, 5. Sometimes the odd extra couple of drops, you know, finds their way in, but that's okay. Then we're going to add bergamot. Bergamot smells really nice and it's also very clarifying and soothing. So I'll add 1, 2, 3, 4. And then finally tea tree. So sorry, I don't have a label because I buy these by the gallon. The tea tree, I buy them in literally like 1 liter gallon or 1 liter bottles, because I use them so much. So we've got 5 drops of tea tree. Tea tree is very good, as you know, it's an antiseptic. It's one of the oils you can use neat. All of the oils you can't actually use neat, you have to use them diluted, but tea tree is one that you can use neat, and it's very good for infections. It's antiviral and antimicrobial. So we've had everything mixed into there, and that's now ready to pour into our bottle to use. So I'm not very good at pouring things in properly, so I'm going to use a funnel, which I've already sanitized. Oops. I think I'm going to get extra oil out of this one. It looks like.
Rosemary. It was. Sorry? No, somebody has been asking what is the oil before tea tree. Oh, the one before tea tree was bergamot. I'll just get that for you. It's this one here. But I'll write it. I'll write yeah, it on. please. These oils are very easy to get from chemists. And there's a really lovely shop. Bergamot. Yeah, there's a really lovely shop on Vivian Avenue in Hendon Central called Nature Spa. And you can buy the carrier oils, the base oils, and the essential oils from there as well. And did you use aloe vera oil in there? I didn't use aloe vera in here. Yeah, no. okay, because somebody has been asking that aloe vera oil can be used from the leaf, that gel. I mentioned the aloe vera juice in the toner when I used it. Okay. If you're able to harvest the juice from the leaf, you can. However, aloe vera is highly unstable, and you can tell when you cut the leaf, it starts to go brown straight away. Okay. So it's highly unstable, and it's probably best to use it straight away if you're going to get it from the plant directly. Okay. So I'm just keeping that in a bottle. I should really label this, but I haven't got my labels with me, but I will do that later. And then my last ingredient that I'm going to, in fact, my last product is a moisturizer. This is very interesting, and this can sometimes go wrong as well. So bear with me if I do come up with any issues, but I'm going to show you what I've made. So here we go. This is the cream that I made earlier, and it literally is like a cream, almost like a gel-like cream, and it smells divine. And it's quite tricky to get that consistency with the oils, and mixing that with aloe vera. So there we go. So you can see it's nice consistency as well. I'm just going to sanitize my knife again. There we go. Someone has asked me, Yeah. where can you get the Moroccan oil? You can get it from Holland & Barrett. You can get it online. You can get it from a lot of chemists. Yes, okay. And I think you can get it from Nature Spa as well. They have that as well, the shop in Hendon. You might be able to get it in Health First. I don't know if that shop is still open, the one in Kingsbury, next to Aldi. Okay, so for my final one, I'm just going to, bear with me, I'm just going to go and get my ingredients. Right, and I will need this as well. My double boiler. So the first thing I'm going to do is I'm going to melt the oils that I'm going to add in here. So I'm going to also use cocoa butter, which is, it comes like this. It comes in a block or it comes in a tub, and it's quite hard like that. So the one I've got is this one.
And I've literally just measured out 1 gram of that. So I'm going to put that into my double boiler. And hopefully it will melt. It has started to melt. Add a little bit more water, hot water to the base. This is the really tricky part, melting the oils. The rest of it is quite simple. I think this is as good as we're going to get it at the moment. So I need to carry on with the rest. And then we're going to add coconut oil, 2.5 mils. Oops. It's just a little bit more, but it's fine. While that does its thing, I'm just going to go and pick up some olive oil, which I left in my kitchen. Cocoa butter. It was cocoa butter. So we're going to add 2.5 mils of extra virgin olive oil as well. So these are oils that you use for cooking this one, but it has to be extra virgin. The one I'm using is this brand here. I change brands all the time when it comes to olive oil, but any good quality olive oil will be fine. So our cocoa butter has melted now, and we'll carry on adding the different oils that we're going to do. So we're going to add sweet almond oil,
2.5 mils of that. The rosehip oil. Then the wheat germ oil. And then the argan oil. And then we've got the avocado oil. Avocado oil is very, very moisturizing, full of antioxidants. In fact, all of the oils that I've chosen are full of antioxidants, and that's why I've used them. So I'm going to make a mixture of this. I'm going to set some of it aside because if I've got time to show you how to make the, oh no, I won't, not at this stage. I need to set it aside at a different stage, sorry. Right now, I'm going to add some aloe vera gel, 20 grams of it. Making a really strange noise. So this is about 23 grams, it's fine. And then we're going to mix this together. How am I doing for time? 5 minutes more left. Sorry? Only 5 more minutes left. Oh dear. I may not be able to show you the vitamin, the eye cream then, and I might struggle. So what I'll do is I'll just show you how I mix this up. You have to keep this going for a long time. Until it emulsifies. So what I'm going to do is I'm just going to show you the mixture and I'll quickly get on to the other. So then I'm going to add vitamin E capsules. About 4 of them as a preservative. Okay. And then I would take some of this out to make the eye cream and save that for the eye cream. But since I'm not going to have time to show you, I'll explain to you how. So you would just take a little bit out for the eye cream. And then the essential oils that I'm going to add to this are frankincense. Frankincense is amazing. So you'd add 4 drops of that. 1, 2, 3, 4. It's an anti-aging oil.
1 drop of ylang ylang. It's so hard to open this one. My hands are now greasy. I'm going to add 1 drop of lavender. Something wrong with my dropper. There we go. Someone has asked, can Yeah. we buy it from you, the oil? I suppose you can, but I'm not a qualified reseller of oils. So probably it's better you get it from an authorized source. And then I'm adding 1 drop of neroli. This is a very, very expensive oil. And you literally get like 2.5 mils. Or 5 mils, and it will cost you like £20 or something. So there's our oils. You can add extra aloe vera gel to get it a little bit thicker, but I'm going to move on now. This is a mixture for the moisturizer. You could put it over the double boiler and add more aloe vera gel until you reach the consistency. But like I said, this part is a tricky part and it takes some getting used to. As you can see, if you add, then you carry on getting closer and closer to the consistency. But I'm going to show you now how I use these oils. So very quickly. Yes, very quickly. So we made our cleansing oil, the toner, and the moisturizer. And I'm going to switch to this screen here where you can see me. We can't see you. There we go. There. Can you hear me? You should be hearing me on the audio. Yeah, we Right. can hear you. Okay, so as you can see, I have got makeup on, so you'll be able to see exactly how my cleanser works. I've just got here some water, some warm water, which is not so warm anymore. So I'm going to add some additional hot water. So what we want is just warm water, which I'm going to use as a hot cloth for the hot cloth. So if you're wearing heavy makeup and you've got some highly pigmented cosmetics on, it's best you remove those first. So I'm going to take a few drops, about that much, and apply it to the areas that I need to remove first. I look like I've gone and attacked some animal or something. But your time is nearly up, so just rush up a little bit. Okay, so then you'd remove it with a dampened cloth. And to do the rest of your face, you take some more oils and you massage it all over, including the eyes
and the lashes. So I've got mascara on. Ideally, you would do that separately. I'm going to take the lashes off separately because otherwise it will go all over. And then you take a muslin cloth, put it in hot water, wring it out slightly, and wipe off makeup. And you might have to do that. You might have to wring the cloth off once or twice. And now for the moisture, for the toner, take your toner on a cotton wool pad and wipe over. Minal, thank you. So now I'm going to use the moisturizer. In fact, let me use the moisturizer that I just made so that you know. Right, I'm just going to take some on my hand and just massage it into my hand. So with a bit of heat, it emulsifies, and you can see here. Can you see? And it will become just like a cream. And you just apply it as you would when if you have extra moisturizer on your face, on your hands, just put it on your, just spread it out and use it like a hand cream. And that's it. And then for the eyes, I would use the same mixture, but the essential oils that I would add is cypress. And here's one I made a bit earlier. And also what I would add to that is a little bit of green tea. Ranjana, time is up actually. All right, okay. I just wanted to quickly show how I made the green tea extract. Okay. So with this green tea extract, all I did was put a green tea bag in there with a tiny little bit of water. And you would wring out the tea bag and use that water. I don't know, so you can't see it. I'm dropping it. You would use that water, a spoonful or 2 teaspoonsful in your mixture with the cypress essential oil, and you'd have an eye gel like that, which you can then apply around the eyes. All this you would keep in the fridge. The eye gel would last for about a week because you're using water, but the rest of the ingredients would last a long time. The cream would last about a month. And that's it. I'm so sorry I had to rush it. Thank you. I forgot the gist of it. Thank you so much. It was so lovely to see, and all that information, or lovely oil and all that. Thank you. Now it's going to Induben. Induben. Hello. Thank you. નવનાથ વણિકે સત્સંગના માનિક પ્રમુખ શ્રી દિલીપભાઈ મીઠાણી, નવનાથ વડીલ મંડળના પ્રમુખ શ્રી નલિનભાઈ ઉદાણી, ઝૂમ ટીમના સર્વે મેમ્બરો, ભાઈઓ તથા બહેનો, સર્વેને સાદર પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર તથા જય શ્રી કૃષ્ણ.
મારું નામ ઇન્દુ શાહ છે અને હું નવનાથ વડીલ મંડળની કમિટી મેમ્બર છું. મિનલબેન તથા રંજનાબેન, શું વાત કરું, તમે ખૂબ સુંદર રીતે ફેશિયલ પેક અને બ્યુટીની રજૂઆત કરી, તે માટે તમે બંને ધન્યવાદને પાત્ર છો. આશા રાખું છું કે આપ સર્વોને આ કાર્યક્રમ જરૂર ગમ્યો હશે. બીજું, આપ સર્વને ખાસ જણાવવાનું કે આવતીકાલે બપોરના 3 થી 5 વાગે કનકબેન ત્રિવેદી તથા મીનાબેન ત્રિવેદી આયોજિત ભક્તિ ભાવના શ્રવણો અને ભજનોનો કાર્યક્રમ છે, તો જરૂરથી જોશો. તથા રવિવારે બપોરના 2:30 થી 4:30 વાગે મહાવીર જન્મ કલ્યાણ 5 ધામ ભાવ યાત્રાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, તો ખાસ વિનંતી છે આપ સર્વે જરૂરથી ભાવ યાત્રામાં જોડાશો. અને આપ સૌને પણ થેન્ક યુ, તમે બધા ખંતથી બધા પ્રોગ્રામ જુઓ છો તે માટે થેન્ક યુ. આજની ઝૂમ ટીમના મેમ્બર છે અરવિંદભાઈ મહેતા, નીતિનભાઈ સાવડિયા, કિશોરભાઈ બાટવિયા અને જગદીશભાઈ સાંગાણી. થેન્ક યુ વેરી મચ તમને બધાને પણ થેન્ક યુ.